Hello friends, today I have come to a place that deals with a product called Formula X. I'm going to fill the tubes of my interceptor with this product. I did some research on this product. So it is a glycol based glycol based product, not project. And some particles of mica and rayon and a little bit of latex. It has a lot of components, but the carrier of this particular gel is glycol. So the way it works is the glycol keeps all of them apart. All these ingredients, they are suspended in this glycol. Glycol is, you can Google what glycol is. Okay, it's quite toxic, but it is useful in keeping little particles separately. So when you put this glycol into the tube or into a tire, you can do it into a tubeless tire as well. So what happens is when you get a puncture and the air starts to leak, this fluid also starts to leak. Okay, and what happens is things of different masses move at different speeds, right? Things that are heavy tend to move slower, things that are lighter tend to move faster. So this glycol tends to move faster than the other particles that are suspended in this solution or this suspension. And what happens is that this glycol escapes through the puncture. And what is stuck in the puncture is the mica and the cellulose and the latex and all the other particles. I don't know what other particles are there. From the research I did, I could gather that there is mica and rayon and cellulose and latex. So what happens is it plugs the puncture, and this is how it works. So let's see how it goes. The installation doesn't mean anything. I'm going to watch the installation now, but I hope that it will continue to work at least for a few years. So the setup is something like this. I think they have an air compressor and a pump that pumps in the fluid. So I assume that they are going to deflate my tubes, pump in the fluid, and then reinflate the tubes and then send me on my way home. I am supposed to not ride at speeds higher than 45 kilometers per hour, and also I have to ride at least 15 kilometers so that the gel gets coated evenly on the inside of the tube. You can do this for the tire as well. If you have a tubeless wheel, then you can do the same. So that's why I came here anyway, or else I would have got the product home and installed it. But after installing it, I have to ride for 15 kilometers anyway. Immediately I have to ride. So I thought, okay, if I have to ride, let me come here and get it installed professionally. So this is the gel. Okay, it smells like rubber, and yeah, so this is, I don't know what components are there. I'm sure it is a secret, a trade secret, but if you Google glycol based tire sealants, there is a lot of information on it. And what is really interesting is not just that it works, but how it works. So I assume that if I just tilt it upside down, the glycol will start flowing out first. So this is my guess, but I'm not going to conduct that experiment. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து ஆணி இந்த இடத்துல குத்துச்சுன்னா நீங்க வந்துட்டு ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி ரொம்ப அதை அலக்கழிக்க கூடாது. அலக்கழிக்காம எப்படி இருந்தோ அது அப்படியே டைரக்டா. So it is better to have a pair of pliers and pull it out directly rather than like a screwdriver and try to pry it out. அது வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அப்படியே இது பண்ணீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க எடுத்த உடனே நீங்க வந்துட்டு ஆணியை எடுத்த உடனே நீங்க வந்துட்டு அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்க கூடாது. நீங்க என்ன பண்ணணும்னா some distance வந்து உங்களுக்கு ரைட் பண்ணா மட்டும் தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஜெல் வந்து கோட்டிங் அந்த புரியுது வந்து. So only then the glycol will escape and then the reaction will happen. ஹோல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு okay, wonderful sir. So for this bike, for this category of bike,
motorcycle Pro pack. It's cost us 1600 okay front இதோட குவாண்டிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து front tire வந்து 350 ml rear tire வந்து 450 ml okay ஆன்லைன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 500 ml இருக்கும் ஆனா எக்ஸாம்பிள் அது வந்து எதுக்காக அப்படி கொடுக்குறோம்னா கஸ்டமர்ஸ் வந்து சில பேர் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜெல் கொஞ்சம் வேஸ்ட் பண்ணுவாங்க சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் வெளியே வரதான் செய்யும் அதை இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது ஸோ அதுக்காக 50 ml நாங்கள் 500 நாங்கள் இது பண்ணி ஆன்லைனில் கொடுப்போம் ஆக்சுவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் வந்து 350 ரியர் டயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 450 okay okay wonderful so when you buy it online they give a little bit extra so if you didn't catch that because sometimes we may waste something some of it may remain in the packet so they make sure that you get a little bit extra. So what happens if you put a little bit extra, sir? So little bit extra see you say this one takes only 350 ml right but if the user accidentally puts 400 ml in case நீங்க extra போடிங்கனா அது வந்து வெளிய வரதான் okay ஜெல் வெளிய வரதான் செய்யும் அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அது வெளிய வரதான் செய்யும் சோ அதனால தான் வந்துட்டு இந்த டயருக்கு இந்த டைமென்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு ml தான் கரெக்ட்டா இருக்கும் அப்படினு சொல்லி தான் நாங்க டேட்டால வச்சிருக்கோம் சோ அதான் நாங்க ரைட் அவுட்லெட்ல பண்றதுனால உங்களுக்கு பம்ப்ல போடுறோம் நீங்க நார்மலா பர்சேஸ் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு கிட் இருக்கு சோ maybe you can show me the kit later on okay sir உங்களுக்கு வந்து இப்போ நாங்க அவுட்லெட்ல போடுறதுனால உங்களுக்கு ஒரு பம்ப் இது பண்ணனா 200 ml வரும் சோ 350 ml நாங்க எப்படி இது பண்றோம் அதே மெஷர்மென்ட் இதுல இருக்கும் okay மெஷர்மென்ட் 100 okay complete பண்ணிடலாம் okay நீங்க ஆன்லைன்ல வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து ரப்பர் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து உள்ள போகும் சோ அதனால வந்து கொஞ்சம் பிளாக் ஆகும் அது எதனால பிளாக் ஆகுதுன்னா சம் ஏர் இதா இருக்கும் and then பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பிளாக் கண்டிப்பா ஆகும் அதை வந்து நீங்க டீக்ளாகர் வச்சு நீங்க வந்து கிளியர் பண்ணிக்கலாம் so you provide the declogger in your packet itself yes sir right நீங்க இப்படி இது பண்ணிட்டீங்கன்னா அது ரிலீஸ் ஆயிடும் ஸோ அண்ட் தென் ஆஃப்டர் தட் க்ளீன் பண்ணிட்டு நீங்க மவுத்தை க்ளோஸ் பண்ணுங்க filling the sealant they have filled the air and here you can see the material this is how it looks so just because it is exposed to the air doesn't mean that it is going to react it is still a gel sir dottu kaatuma sir so it is not something that works because it is exposed to air so once this glycol leaves then this will start to react so if you put it in a piece of paper then it will become a solid so what we have done is we have put that product on a piece of tissue paper so the idea is that the tissue paper will absorb the glycol and let's see if this turns into a plug a solid so this is what it turns into once the glycol leaves right it turns into a solid plug so friends if you order it from home this is one of these boxes is what you will get and now I just want to ask them how to use it at home. இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு
motorcycle pro category sir. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா front 325 mm pouch. Okay. Okay. இந்த rear வந்து பாத்தீங்கன்னா 500 mm pouch. Okay. ஓகேங்களா? இதில் வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் கிட்டு நிறைய கொடுத்துருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இது பார்த்தீங்களா, இது அடாப்டர். ஓகே, அது நீங்கள் மேலே போட்டு முடுக்கி டியூபுக்குள்ளே விடுறதுக்கு இதில் கனெக்ட் பண்ணோம் சார். புரியுது. கேப்பை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதில் கனெக்ட் பண்ணி இந்த இது வந்து பைக்கோட மவுத்தில் கனெக்ட் ஆகும். ஓகேங்களா? கனெக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ கையில் முடிஞ்ச அளவுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணிடுவோம். ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஏன் எப்படின்னா அந்த டயரில் இருக்க ஏர் கொஞ்சம் வெளியே வரும்போது உங்களால் ப்ரெஸ் பண்ண முடியாது. ஏர் ரிலீஸ் ரிட்டர்ன் ஆகும்போது ப்ரெஸ் பண்ண முடியாது. நீங்கள் ஓவராக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அப்போ இந்த இடத்துல வந்து டேர் ஆகிடும், பவுச் வந்து கிழிஞ்சிருச்சுன்னா இப்போ இந்த இது வந்து போட முடியாது. அதனால் என்ன பண்ணோம்னா மறுபடியும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் அந்த ஏர் கொஞ்சம் ரிலீஸ் ஆகும். ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இது பண்ணி மறுபடியும் நீங்கள் ஃபுல்லாக ஃபோர்ஸ் பண்ணி இது பண்ணிட்டீங்கன்னா, சப்போஸ் ஏதாவது ரப்பர் பார்ட்டிகல்ஸ் அடைச்சதுன்னா இதுக்கு தனியாக நீங்கள் டீக்ளாக் பண்ணணும். டீக்ளாக் இருக்குது. ரப்பர் பார்ட்டிகல்ஸ் சப்போஸ் எதாவது அடைச்சதுன்னா நீங்கள் இதை வச்சு பண்ணிவிட்டு அதை அடைச்சிருக்க ரப்பர் பார்ட்டிகல்ஸை வந்து கிளியர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மறுபடியும் இந்த இதை வந்து கனெக்ட் பண்ணி மறுபடியும் இது பண்ணி ஃபுல்லாக நம்ம கை ப்ரெஸ் பண்ணுறது ஃபுல் இது வந்து உங்களுக்கு ஜெல்லு டயருக்குள்ளே இன்னும் வரைக்கும் இது பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக ஸ்குவீசர், அதாவது இதில் இருக்க ரிமைனிங் ஜெல் மொத்தமாக டயருக்குள்ளே போகிறதுக்காக ஸ்குவீசர் கொடுத்துருக்கோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பாருங்கள், இப்போ இந்த இது வந்து இந்த பவுச்சில் இதில் இதுவாகும், இதில் உட்கார. ஓகேங்களா? இது உள்ளுக்குள்ளே நீங்கள் நம்ம அந்த எம்டி பவுச் கையில் முடிஞ்ச அளவுக்கு ப்ரெஸ் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஜெல் இதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கும். அப்போ இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும்னா, தெரியுதுங்களா? ரைட், யூ ஹேவ் டு அலைன் தோஸ் டூ திங்ஸ் டுகெதர். ஓகே, இது இவ்வளோ பண்ணிவிட்டு அந்த அடாப்டர் சொன்னல அதை இதில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக ஸ்குவீஸ் இப்படி பண்ணிங்கன்னா கவரில் இருக்க மொத்த ஜெல்லுமே உங்களுக்கு டயருக்குள்ளே ஃபில் ஆகும். ஓகே, but still you have to take care not to fight against the air in the tube. Right? This is just to get the product out fully and not to fight your way inside the tube. Correct? ஆமாம் சார். ஸோ இதை நம்ம இந்த பலத்தை கொண்டு நம்ம உள்ளே அழுத்தக்கூடாது. ஏன்னா திருப்பி பிச்சுக்கும். முன்னாடி இது கிழிஞ்சதுன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போட முடியாது. கரெக்ட். நீங்கள் புது பேக் தான் வாங்கணும். ஓகே, அதுக்காக. ஓகே, முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் கையில் ப்ரெஸ் பண்ணணும். கையில் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டைட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஏர் ரிலீஸ் ஆகும். ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நீங்கள் இது ஃபில் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஓகே சார். ஸோ தே ஹாவ் திஸ் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் vehicles, scooter, motorcycle, and this interceptor apparently comes in a big motorcycle category, and you can even do it for your car, but it's not available as a ready-made package. It is a customized package, so you have to contact them, is what they are saying. Okay sir, thank you so much. You've been very courteous and very helpful, sir. Thank you so much.